Hello, dears. How are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to continue explaining and talking about the ideas in our lesson. إذا اليوم رح نكمل إن شاء الله ما بدأنا فيه في الدرس الماضي اللي هو Sharing the Planet, Animals in Science. And as I told you, this is a documentary preview and review, and we explained the word documentary before this in the previous video. احنا شرحنا شو يعني documentary بالفيديوهات اللي مضت, and we said that documentary is a kind of a program which concentrates on something which is real and put the point of views in front of the viewers. It could be for animals or for humans. So, but these things inside the documentary were reals or are reals. Okay, يعني نحكي هون الدوكيومنتري هو عبارة عن برنامج وثائقي, والبرنامج الوثائقي عادة هو بيكون عن إشي حقيقي وليس إشي خيالي, وبحط قدامنا وجهات نظر وأفكار, وممكن يكون في عندي أنا two sides for the point of view. يعني ممكن يكون عندي أنا وجهتين نظر موجودات, agree and disagree. شو يعني agree؟ حكينا يتفق, disagree لا يتفق. In a previous lesson we started with the preview of Sharing the Planet, Animals and Science, if you remember, and I told you that preview اللي هو العرض اللي أنا بقدمه قبل before I start my program. It's like we can say like a trail for the program. يعني هو مثل دعاية للبروجرام. وإذا بتتذكروا شرحنا وحكينا شو يعني preview, شو يعني review, and I asked this from you as a homework. Most of you sent me the correct answers. يعني أغلبكم بعتوا لي الإجابات الصحيحة وأنا سألته كواجب منكم, والأغلب حل وبعت لي. So thank you so much again for everyone who sent me the homework. Today inshallah we are going to continue, okay, from where we stopped last time, من آخر مرة وقفنا فيها بالفيديو الماضي. But we are going to listen again. رح نسمع كمان مرة تانية لمين؟ النيف سبيكر for this preview. رح نسمع البريفيو هاد مرة تانية ورح نكمل من محل ما وقفنا. So please be ready with me. 40. Reading. Here is a preview and a review of a documentary about using animals in science. Preview. Sharing the Planet, Animals in Science. Science Channel, 9:30 p.m. Sharing the Planet is a 5-part documentary showing how humans relate to the rest of the animal kingdom on planet Earth. The series as a whole looks at the exploitation of animals and also the great lengths people go to protect endangered species. The programs are presented by Professor Stan Collins, who is a leading expert in the field of zoology. He has traveled the globe, investigating the different attitudes people have towards animals, from ivory hunters in Africa to projects which have been set up in the outback of Australia for the protection of kangaroos and wallabies. In this first episode, Animals in Science, he concentrates on the use of animals in scientific experiments. He interviews the scientists who are convinced that these experiments are necessary and of huge value to the well-being of humans. He also talks to those who... Okay, so this was the paragraphs or the lines that we explained in a previous lesson. يعني هاي كانت الأسطر. هلا we are going to start with where we stopped. But before, let me remind you about the main idea of this documentary. This documentary talks about what? About the relationship between human beings and animals. Okay, human beings and animals. And as I told you before, it is a series of exploitation of animals. It is a series talks about talk about exploitation of animals. يعني هو بيحكي عن الإساءة أو إساءة معاملة الحيوانات أو استغلال الحيوانات in scientific experiments, بالتجارب العلمية. As I told you before that, they chose a presenter. يعني اختاروا presenter اللي هو حكينا Professor Stan Collins. And if you remember, I told you إنه at the beginning they introduce
they introduced Professor Collins for us. يعني هم قدموا لنا Professor Collins اللي هو الانترفيور المقابل أو الشخص اللي قابل الجيستس أو الساينتست. أوكي، وحكينا كمان إنه هو leading expert. What do you mean by leading expert؟ حكينا يعني خبير مخضرم أو خبير very skillful expert، يعني خبير متميز جدا وعنده مهارات عالية في إيش؟ zoology اللي هو علم الحيوانات. أوكي، وحكينا كمان إنه he has traveled the globe investigating the different attitudes people have towards animals from ivory hunters in Africa to projects which have been set up in the outback of Australia for the protection of kangaroos and wallabies. وكمان حكينا إنه هو has traveled the globe يعني traveled around the world، يعني الجلوب هون حكينا معناها اللي هو الورد أو حول العالم. أوكي، وطبعا هو حكى كمان من الايفوري هانترز، حكينا عن الايفوري هانترز وحكينا اللي هم صيادين العاج، وحتى وصل لايش؟ لا اللي هو طبعا السيت اب او خلينا نحكي البروجكتس اللي هي المشاريع which have been set up اللي اقيمت in the outback في ضواحي او في المناطق النائية الموجودة في استراليا. For what? For the protection of kangaroos and wallabies. الwallabies. اوكي، اللي هو حيوان الولب والكانجرو. وحيوان الولب هو قريب شكلا من الكانجرو. اوكي، يعني تقريبا نفس الاد، ولكن كل واحد فيهم هو من فصيلة مختلفة. طيب، حكالنا بعدين عرفلنا على ايش the introduction for the first episode، وحكالنا انه in first episode Professor Collins concentrates on the use of animals in scientific experiments. يعني ال concentration كان على ايش؟ على ال using animals in scientific experiments. كان يعني التركيز الأكبر على استخدام الحيوانات في التجارب العلمية. أوكي، وحكينا إنه he interviews يعني قابل مين؟ interviews scientists who are convinced that these experiments are necessary. يعني هون هو قابل العلماء هدول we can say they are convinced يعني مقتنعين. They have their own point of view that these experiments are very important for the well-being، يعني مهم جدا للحياة الإنسانية من عدة نواحي رح يشرح لنا إياها بالقطعة الثانية أو الباراجراف الثانية اللي رح نقرأها إن شاء الله. وصلنا لعند he also talks to those who are opposed. يعني هلأ رح نسمعه من النيف سبيكر الباراجراف هاي أو الفقرة الصغيرة هاي، بعدين رح نبلش نشرحها. So listen carefully. Opposed to using animals in this way and will go to great lengths, even breaking the law, to prevent it. This program, which is a serious investigation into the issue, contains some disturbing images and is not for the faint-hearted. Okay, so let's now start with this paragraph. So as I told you, in the first episode, Animals in Science, he concentrates on the use of animals in scientific experiments. He interviews the scientists who are convinced يعني قلنا مقتنعين that these experiments are necessary and of a huge value to the well-being of humans اللي هي مهمة للوجود الإنساني. وحكينا well-being اللي هو الوجود. He also talks. So we arrived here. He على مين بيعود يا مس؟ بيعود على Professor Collins. بيعود على مين؟ على ستان كولينز. اوكي، اذا بيعود على البروفيسور اللي هو الانترفيور ستان كولينز. he also talks to those بتعود على الساينتست another type of scientist يعني نوع اخر من العلماء. وانا قلت لكم انه such programs such programs may have two point of views، يعني ممكن يكون عندهم وجهتين نظر. with يعني agree and disagree with or against this point of view، يعني ممكن يكونوا مع أو ضد point of view اللي هي بحكي عنها هون. طيب إذا حكينا those who are
opposed. Opposed. What do you mean by the word opposed? Opposed معناها against. Okay? Against. إذا إحنا بنحكي عن كلمة أو السينونيم لإلها المرادف against يعني ضد. إذا هو حكى مع اللي حكينا agree with وهلا اللي against أو opposed. These two words give you the same meaning يعني ضد. So opposed against to using animals in this way and will go to great lengths even breaking the law to prevent it. Okay. إذا هون حكى لنا he also talks يعني تحدث كمان مع مين؟ مع هدول الساينتست who بتعود على الساينتست who disagree or against using animals اللي ضد استخدام الحيوانات بهاي الطريقة. بهاي الطريقة يعني إيش؟ in experiment في التجارب العلمية. في التجارب العلمية اللي بيعملوها على الحيوانات. and شو حكى لنا عنهم they will go to great lengths يعني ممكن يوصلوا لأبعد مدى أو أقصى حد. تمام. ليش even breaking the law حتى إنهم يخرقوا القانون. تمام. يخرقوا القانون. خرق القانون يعاقب عليه. طبعا احنا بنسمع كتير عن organizations for protecting animals. كتير سمعنا عن منظمات لحماية الحيوانات اللي ممكن يوصلوا ل breaking the law. breaking the law يعني خرق القانون to prevent it. it يا مسعى بتعود على ايش؟ طبعا هي بتعود على ايش؟ على using animals in experiments. using animals in scientific experiment. Okay? scientific experiments إلى آخره. تمام. وهذا الإشي شرحناه امبارح. So to prevent بمعنى stop يعني يمنع أو يوقف. إذن another synonym for prevent. So here opposed synonym لإلها المرادف against و prevent synonym لإلها to stop. إذن those people or those scientists are able to break the law يعني هم إيش؟ عندهم القدرة the ability to break the law إنهم يخرقوا القانون أو يكسروا القوانين to prevent using animals in scientific experiments حتى يوقفوا استخدام الحيوانات بالتجارب العلمية. So if I ask you what is the point of view of the other type of scientists شو هي وجهة نظر ال other type of scientists they are إيش بنحكي they are against using what using animals in experiments. What can they do or what are they able to do to prevent using animals in scientific experiment. لو سألتك هذا السؤال your answers should be they will go to great lengths even breaking the law to prevent using animals in scientific experiments. يعني ممكن يوصل لأنهم يخرقوا أو يكسروا القانون حتى يمنعوا استخدام الانيمالز بهاي التجارب. Okay. Let's continue. Last night's TV. I'm sorry. This program which is a serious investigation into the issue. This program شو هو this program؟ البروجرام اللي بنحكي عنه sharing the animals صح؟ sorry sharing the planet animals in science. sharing the planet animals in science. هذا البروجرام which is a serious حكينا serious معناها serious investigation. وخلينا نميز serious اللي مرت معانا بالفقرة الأولى لما حكالنا it's a serious اللي بتنكتب هون serious والسيريس اللي موجودة عنا هون. اوكي سيريس هاي معناها سلسلة وسيريس هاي معناها جدي. تمام. جدي يعني true يعني هو بيعمل هذا الاشي بطريقة جدية جدا. So لما اقول لك انا serious investigation يعني تحقيق جدي أو حقيقي لإيش into the issue we can use another synonym اللي هي a problem. أوكي طيب خلينا بس ناخد مساحة لا إنه إحنا
نكتب. إذا قلنا بدنا ناخد مساحة لنكتب الكلمات الآتية. حكينا prevent السينونيم لإلها stop، ممكن أستخدمها عوضا عنها. وحكينا إنه كمان opposed معناها against، يعني ضد، ويا ريت نكتب السينونيمز اللي أنا بذكر لكم إياها هون. وحكينا إنه this program which is a serious، هاي serious معناها جدي أو حقيقي. أوكي. investigation تحقيق، إذن هو تحقيق جدي into the issue، وissue ممكن أستخدم لها another synonym problem. أوكي، يعني ممكن أستخدم problem. إذن this program is a serious investigation into the issue or into the problem. إيش هي الissue أو البروبلم؟ إحنا حكينا use of animals in scientific experiments، اللي هو استخدام الحيوانات بالتجارب العلمية. Okay, so if I ask you what is this problem? What is this program? شو هذا البروجرام؟ عن إيش؟ It is a serious investigation into the issue. طيب شو حكى لنا هون؟ contains يعني يحتوي أو يتضمن. يحتوي أو يتضمن، ممكن أستخدم include يتضمن. إذا contains يحتوي، وهذا verb. some disturbing images. disturbing يعني صور. مال هاي الصور؟ صور مرعبة أو مش مناسبة أو ملائمة. إذا هم ممكن نكتب صور مرعبة أو صور مالها هاي الصور مش مناسبة لأنه أنت تشوفها، لأنه بتحكي عن using animals in scientific experiments. and is not for the faint-hearted. Faint-hearted people who own weak hearts. People who own weak hearts يعني هو لضعاف القلوب. يعني هاي الإيمجز وهذا البروجرام مش مناسب للي عنده قلبه ضعيف وما بيتحمل المشاهد. المشاهد هاي فيها violence، فيها يعني بنقدر نحكي الفايولنس اللي هو الاستخدام القوة، أو فيها مشاهد مؤذية مش ملائمة. إذن disturbing images صور مرعبة. و faint hearted نحفظ الفريزز هاي. faint hearted اللي هي لضعاف القلوب أو اللي قلبهم ضعيف ما بيتحملوا such kind of programs. So لو سألتك what does the program sharing the planet animals in science contain؟ لو سألتك what does the program، أوكي، يعني what does the program animal or sharing the planet animals in science contain، على إيش بيحتوي؟ تحكي لي some disturbing images. تحكي it contains some disturbing images. أوكي، وبهاي بنكون أنهينا الفقرة أو البريفيو of our lesson. نراجع مع بعض مرة تانية بشكل سريع. حكينا episode معناها حلقة. قلنا concentrates معناها يركز. Okay, let's see here. I just want to show you the most important words here. حكينا إنه هون concentrate معناها يركز. Okay. Use of animals in scientific experiments حكينا معناها تجارب، وهون scientific معناها علمي. Okay. He interviews the scientists اللي هم العلماء who are convinced يعني مقتنعين بالإيش؟ بالpoint of view إنه experiments are necessary يعني very important. okay, very important يعني مهم. تمام. and of huge value معناها قيمة، يعني قيمة هاي الإكسبيرمنتس huge. well being حكينا معناها اللي هي الوجود الإنساني، ويا ريت ننتبه للفوكابس هاي ونكتبها أو الفريزز. He also talks to those who opposed. حكينا opposed ضد أو against of ضد using animals in this way and will go to great lengths even breaking the law. حكينا breaking the law اللي هو خرق القانون أو إنه يكسر القانون اللي هي الرولز وإلى آخره. وقلنا prevent معناها stop يعني يوقف أو يمنع. أوكي، يمنع. stop it. أوكي.
this program which is serious. وقلنا الفرق بين serious هاي وبين serious اللي بتنكتب بالطريقة هاي. serious هاي حكينا معناها سلسلة، و serious هاي معناها جدي أو حقيقي. investigation قلنا تحقيق، وطبعا investigation noun. into the issue حكينا معنى issue اللي هي المشكلة، يعني البروبلم ممكن نستخدمها. قلنا contains بمعنى include، ممكن نستخدم عوضا عن contains include أو يحتوي. some disturbing images. disturbing images يعني صور مرعبة أو غير ملائمة، صور غير ملائمة، تمام. and is not for the faint hearted. faint hearted حكينا اللي هم ضعاف القلوب. يا ريت نكتب بقلمنا، كلنا نكون حاملين قلمنا ونكتب الفوكابس اللي حكيتها أنا والفريزز ومعانيها جنبها in order to understand our lesson، حتى نفهم درسنا أكتر وأكتر. Now إن شاء الله we will start with the first paragraph in the review. رح نبلش بأول فقرة بالريفيو اللي هي لا our program or the documentary sharing the planet animals in science. Sharing the Planet, Animals in Science. Science Channel, 9:30 p.m. Animals in Science was the first of a 5-part documentary looking at the relationship between humans and animals. This first program was presented by the eminent zoologist Professor Stan Collins, who looked at the way animals are used in scientific experiments. Okay, so animals in science, this is the review, and we said what's the meaning of review. حكينا الريفيو اللي هو المقدمة اللي بدي أحكيها للبرنامج، مش القبل ولكن اللي بتيجي اللي هي بتحكي لي عن البرنامج بشكل مفصل. وحكيت لكم قبل يا مست إنه if you want to translate you should not use you should not translate sentences and words literally but through the context. حكيت لك إنه لازم تترجم through the context. through the context يعني من خلال سياق الجملة أو من خلال سياق الفقرة الموجودة عنا. So Animal in Science was the first of a 5-part documentary. إذن هو إيش كان؟ first of 5-part documentary. هو كان أول documentary من 5 أجزاء looking at هم مش يعني ينظر بتفرج. looking at بمعنى يبحث أو يناقش، يبحث أو يناقش إيش؟ the relationship between humans and animals. So this program, as I told you before, is discussing يعني بناقش أو surging in what? In the relationship between humans and animals. يعني هو بوضح لك explained and investigated and discussed the relationship between humans and animals. يعني هو بوضح لنا العلاقة ما بين الهيومنز اللي هم البشر والحيوانات. طيب this first program was presented يعني قدم by who? By the eminent هم معناها very famous. اوكي نكتبها مع بعض. very famous يعني مشهور جدا أو بارز أو مشهور. إذن this program was presented by a very famous zoologist. وحكينا اللي هو عالم الحيوانات Professor Stan Collins. شوف إذن هون بالريفيو بيوضح لنا إنه this program was presented by who? by Professor Stan Collins. وهلأ بده يحكي لنا عن Stan Collins who. إذن هو عمين بتعود this relative pronoun relates to who? relates to Professor Stan Collins. looked يعني حقق أو بحث في إيش؟ at the way animals are used in scientific experiments. يعني هو حقق وبحث في الطريقة الواي يعني الطريقة اللي إيش الانيمالز are used in scientific experiments، اللي الطريقة اللي بتم استخدام الحيوانات فيها بالتجارب العلمية. So if I ask you this question, what was the animals in science? What was the animals
in science بتجاوبني it was the first of a 5-part documentary. What is the target of, or what was the target of, or what did this program discuss؟ يعني شو ناقش هذا البروجرام؟ What did this program investigate؟ شو حقق؟ بتجاوبني إنه the relationship it investigated or it discussed the relationship between humans and animals. يعني هو ناقش لي إيش العلاقة ما بين الحيوانات والإنسان. طيب this first program, who was this program presented by? Who was sharing the planet program presented by؟ بتحكي لي by the eminent، وقلنا eminent very famous يعني بارز أو مشهور zoologist عالم الحيوانات. إذن it was presented by eminent zoologist Professor Stan Collins who looked at the way. إذن بس أنا هون بدي إياك لعند Collins، مش تقولي who looked at the way animals وتكمل. لا، لما أسألك who was this program presented by بتحكي لي presented by it was presented by the eminent zoologist Professor Stan Collins. Okay, what did Professor Stan Collins discuss, or what did Professor Stan Collins search of؟ هو حكى لنا إنه بحث في إيش أو نظر لطريقة استخدام the way animals are used in scientific experiments، للطريقة اللي تم استخدام الحيوانات فيها. Okay, let's continue. The last paragraph for today. آخر فقرة صغيرة رح نحكيها لليوم. Listen. The documentary sets out to give viewers information about how and why animals are used in this way by talking to the scientists involved and also examining the views of individuals and organizations opposed to the experiments. Okay. So the documentary sets out. What do you mean by sets out? Sets out يعني أقيم. Sets out بمعنى أقيم أو أنشئ. تمام، أنشئ. هذا البروجرام or this documentary، هذا الدوكيومنتري الوثائقي sets out why to give viewers اللي هم مين؟ المشاهدين. viewers هون noun. okay, to give viewers what? information about وقلنا معلومات about how and why animals are used in this way. okay, هون ممكن أسألك another question. Why does, or what does this documentary set out? What does this documentary set out for or to؟ نحكي إنه this documentary sets out to give viewers، حتى يعطي viewers information about how يعني كيف and why ولماذا animals are used in this way. ليش وكيف بيستخدموا الحيوانات بهاي الطريقة. by talking يعني بالتحدث أو بمناقشة مين أو بلقاء the scientist involved يعني إيش؟ هدول العلماء اللي هم مشاركين. تمام، العلماء اللي هم مشاركين بإيش؟ مشاركين بهذا الإشي. إذن involved متورطين أو مشاركين. إذن by talking to the scientists للعلماء اللي هم متورطين أو مشاركين and also examining فحص أو اختبار، إنهم كانوا يختبروا أو يفحصوا the views اللي هي حكينا المشاهدات the views of individuals and organizations opposed to the experiments. كان في اختبار وفحص لمين؟ للفيوز للمشاهدات of individuals اللي هم الأفراد اللي بيشاهدوا البرنامج and organizations اللي هي قلنا منظمات، وحكيتها أنا قبل orally وما كانت بالفقرات اللي قبل مذكورة. opposed معناها against okay، يعني ضد to the experiments أو معادين أو ضد هدول experiments التجارب. So
Here I can ask you a question. بقدر أسألك سؤال هون كالآتي. According to the review, the documentary sets out to give viewers information about how and why animals are used in this way. Explain how. الإجابة شو بدها تكون by talking to the scientists involved يعني الناس اللي إلهم يد بالموضوع المتورطين and also examining the views of individuals and organizations opposed to the experiment يعني البرنامج هون this program it did not concentrate only on the people or the scientists who are with using animals in these experiments or in scientific experiments, but also concentrated on what? Concentrated and examined the views of individuals or the point of view or the opinions of who? Of individuals and organizations who are opposed or against to the experiment يعني معادين للإكسبيرمنت وضد هاي الإكسبيرمنت اللي بتصير. So please put mark here, okay? By this video or by the end of this video you will find out that we discussed the preview, the whole preview and the first paragraph from the review. يعني احنا شرحنا البريفيو كامل وشرحنا الفقرة الأولى من ايش؟ من الريفيو. On Sunday, inshallah, we are going to continue the rest of our lesson. Please write down the meanings of each phrase or each vocab that I gave to you or each word, okay? يعني نكتب بقلمنا فوق الكلمة ونحط حتى نفهم القطعة لما ندرسها للامتحان. Thank you so much for listening. See you inshallah on Sunday. Be safe, take care of yourself.